Es gibt Momente im Leben, die unwohl unkommen. Still, gewöhnlich Sekunden, die sich plötzlich in etwas Unvergessliches öffnen. Es geschah an einem kalten, regnerischen Nachmittag in einem belebten Café. Die Art, in der Menschen eilig hereinkommen, tropfend Regenschirm dabei und die Kälte abschüttelnd. Niemand bemerkt das Mädchen, das direkt hinter der Tür stand und sich unbeholfen auf einer Prothese balanciert, Krücken sitteten leicht, während den Raum nach einem Sitzplatz absucht. Ihr Gesicht trug jene Art Mutter Entschlossenheit, die Kinder nicht tragen sollten. War ungefähr 12 Jahre alt, zu einem unordentlichen Verschwanz zurückgebundenem Haar und Kleidung, die für mehr als den alltäglichen Gebrauch abgenutzt wirkte. Doch was wirklich die Aufmerksamkeit auf sich zog, nicht sofort, sondern langsam, wie ein sich festigende Erkenntnis, war die Einsamkeit in ihren Augen. Name war Mara, und war viel zu lange unterwegs gewesen, sowohl im Leben als auch in der buchstäblichen Welt außerhalb des Cafés. Braucht nur einen Sitzplatz. Braucht nur einen Moment der Ruhe. Und während den Gang entlang, schauten die Menschen an, blickten aber schnell weg, taten so, als wären ihr Tische wohl, taten so, als sahen ihren Kampf nicht. Das war der Moment, in dem neben einem Mann stehen blieb, einem alleinerziehenden Vater namens Rowan, der seinen zwei kleinen Kindern, Isla und Grady, das beide still, beide beobachteten Mara die neue Stadt Angst oder Unbehagen. Und eine kleinen, aber festen Stimme stellte die Frage, die als Veranden sollte. Darf ich mich hier hinsetzen? Wenn du in Freundlichkeit, zweite Chancen und die Kraft kleiner Momente glaubst, leben zu Veranden, like, kommentier, teil und abonniere bitte Kindness Corner. Soll uns auch in den Kommentaren, von wo auf der Welt du zuschaust. Rowan spürte sofort, wie sich etwas in ihm verschob. Das Leben war auch nicht sanft mit ihm umgegangen. Hat seine Frau vor 3 Jahren in eine plötzliche Krankheit verloren, und seitdem trug die Last, zwei Kinder allein großzuziehen, während lange Stunden als Mechaniker arbeitet. Erkannte Erschöpfung, wenn es sah. Aber Maras Erschöpfung war anders, schwerer, tiefer, als trug es nicht nur eine Schultasche, sondern ein ganz Welt auf ihren Schultern. Bedeutet sich zu setzen, rückte seinen eigenen Stuhl etwas zur Seite, Platz zu Mädchen. Mara zögert, Wangen vor Verlegenheit geratet, aber die Freundlichkeit in Rowans Augen beruhigte es. Ließ sich auf den Stuhl sinken, Krücken lagen neben und atmet als wäre der Einfache Akt des Sitzens ein Geschenk, das es nicht erwartet hat. Rowan bemerkt, dass Schnürsenkel ausgefranst waren, Finger vor Kälte geratet waren und der Schwach Gerrit von Regen in ihren Kleidern haftet. Die Kinder beobachteten es aufmerksam. Isla bot ein scheues Lächeln, und Mara erwartet es die gleiche Schüchternheit, als wäre es nicht gewohnt, irgendwo willkommen zu sein. Als Minuten vergingen, Rowan ein Geschichte hinter ihrem Schweigen. Mara erklärt auf ein stockend, vorsichtig Weise, dass es auf dem Heimweg von der Schule war, als Prothese anfing, zu schmerzen. Mutter arbeitet Doppelschichten und konnte es nicht abholen, und es gab keinen Bus, den es sich hat leisten können. Es war eine angeborenen Erkrankung auf die Welt gekommen, die zur Amputation eines linken Beins im Kleinkindalter geführt hat. Und obwohl es ganz offen darüber sprach, lag in ihrer Stimme ein stiller Schmerz, der Jahren stammte, in denen es müde sein musste als die meisten Erwachsenen. Es wollte keine Hilfe. Es sagte, es sei es gewohnt, allein klarzukommen. Aber heute war etwas in ihr gebrochen. Es braucht nur einen Raum zum Atmen.
Rowan spurti einstecken hinter seinen Augen. Erinnert sich an all die Tage, und denen selbst so geden hat, als wär als in Ordnung, seine Kinder willen. Die Tage, und denen lächelt, waren innerlich Zerbrach. Mara tat das jetzt, lächelt nicht, weil es wollte, sondern weil keinen anderen Weg kannte, zu überleben. Das Café, warm und hell, halte ein wie ein Schutzort vor der Welt draußen. Rowan beschloss, es laut auszusprechen, diesen Moment bedeutsam zu Mädchen. Kaufte ein warm Sandwich und einen heißen Kakao und stellte sanft vor ab. Mara erstarrt, unsicher, ob annehmen sollte. Rowan beruhigte mit einem einfachen Nicken, und tenmal, seit das Café betreten hat, wird ihr Gesicht weicher? Langsam, als kostet nicht nur das Essen aus, sondern auch das selten Gefühl, umsorgt zu werden. Sein Kinder begannen, mit ihr zu plaudern, fragten nach der Schule, Hobbys und den Aufgaben auf ihren Krücken. Mara antwortet mit schachtene Wort. Jede Freude schalter ein Schick der Einsamkeit ab. Rowan beobachtet die Szenen spurti, wie etwas in ihm aufstieg. Eine Erinnerung daran, wie tief Freundlichkeit heilen kann, nicht nur den Empfänger, sondern auch den Geber. Als Mara zu gegessen hat, könnte die Aufmerksamkeit auf ihren Gesichtsausdruck zurück. Gestern mit einer Stimme kaum über einem Flüstern, dass Angst hat, nach Haus zu gehen. Nicht weil Gemmen schaden wird, sondern weil Mutter sich mit Sorgen und Schuldgefühlen überwältigt fühlen wird, sobald öfter, wie weit allein gegangen war. Mutter Leona hat ununterbrochen gearbeitet, seit Maras Vater verlassen hat. Das Geld war knapp. Die Ausrechnungen schienen nahe zu enden. Und Mara tat oft so, als würde nicht leiden, ihrer Mutter keine zusätzlich Last aufzubürden. Rowans Brust schmört, als das hört. Erkannte, dass Mara kein Mitleid begehrt. Such der Verständnis, jemanden, der unertiel so. Rowan beschloss, nach Haus zu fahren. Maras Augen weiteten sich ungläubig, und einen Moment lang wirkte als würde weinen. Nicht vor Trauer, sondern von der überwältigenden Unvertrautheit damit, Hilfe zu erhalten. Als in den sich lichtenden Regen hinausstreben, hielt Rowan die Tür auf, und etwas in Mara zerbrach auf die sanfteste Art. Flüstert, dass außer ihrer Mutter niemand jemals so etwas für geden hat. Stimme zitterte, und Rowan legte ein tröstend Hand auf die Schulter und erinnert daran, dass nicht allein auf der Welt war, auch in den Tagen, und denen sich unsichtbar fühlte. Als zu Hause erreichten, ein kleine Wohnung in einem älteren Gebäude, eilte ihre Mutter in Panik heraus, ihr Gesicht blutleer. Aber als Mara wohlbehalten sah, neben Rowan und seinen Kindern stehend, lost sich Angst in Dankbarkeit auf. Leona dankte Rowan immer wieder, Tränen strömten ihr übers Gesicht. In diesem Moment war klar, wie tief ihre Tochter lebte, wie hart kämpfte, ihr ein Leben in Wort zu geben. Rowan spürte ein vertrautes Gefühl der Verbundenheit. Zwei alleinerziehend Elternteil, beide ihr best versuchend, beide lasten tragend, die niemand sonst sehen konnte. Mara wandte sich Rowan zu und brach plötzlich in Tränen aus keine traurigen Tränen, sondern Tränen der Befreiung, der Erleichterung, endlich gesehen zu werden. Erzählt dass sein einfaches sein Einladung zu sitzen, zu ruhen, willkommen zu sein, mehr bedeutet, als je verstehen konnte. Rowan umarmte sanft und versprach, dass Freundlichkeit immer einen Platz in dieser Welt haben wird, auch wenn das Leben sich gnadenlos anfühlt. Wenn dies Geschichte dein Herz berührt hat,
like, Kommentier, Teil und abonniere bitte Kindness Corner. Dein Unterstützung hilft uns, mehr Geschichten von Hoffnung und Menschlichkeit zu verbreiten. Bever du Gast, uns in den Kommentaren, welche Teil dieser Geschichte dich am meisten bewegt hat. Und denk immer daran, manchmal kann das kleinste den ganzen Tag eins Menschen verändern, und manchmal sein ganzes Leben.